Hello and welcome. So here we are to review Assassin's Creed Shadows, the latest entry of a project of Ubisoft that encompassed quite a few games that they're working on at the same time. First of all was Mirage, but Mirage was basically an abandoned DLC from Assassin's Creed Valhalla. We glossed over that on Valhalla's review quite a 2 years ago, 2 or 3 years ago. So we're not going to gloss over that. So Assassin's Creed Shadows. Shadows is the first title to come out after the announcement of 3 projects: Assassin's Creed Shadows, Assassin's Creed X, and 2 projects in one: Assassin's Creed Jade and what was supposed to be Assassin's Creed Crimson, which turned into Assassin's Creed Shadows. Okay, so one of those 2 projects done. As for Jade, Jade was a project for mobile consoles and mobile devices, but that has been in works for a long time now, and frankly, I don't know if they're going to continue to push that idea. Why is that? Well, very interestingly, they defined their priority now to establish that Assassin's Creed is no longer Ubisoft property. And I'm going to explain that. It's not their property. It's not their property to handle anymore, or to make content for or games for. And basically, what's going on is that they gave Assassin's Creed to one of their constituent companies. Well, it's not constituent companies, it's more like a property of Ubisoft. Let's compare EA games and their property BioWare. So BioWare will never do anything without the authorization and money of EA. Same goes with this project. Okay, same goes with this project, Assassin's Creed. That company will not do anything, will not launch anything without the express approval of the parent company, Ubisoft. So don't ask me the name of the company. I have no idea how to effectively pronounce that. It's a Chinese company that's going to handle the content for Assassin's Creed from here on in. Create the games, but everything will be approved by Ubisoft and their game testers. So if they don't like anything, they'll scrap the project, take over, and make the game themselves. And that is what I expect will happen, at least in the beginning. They will not like the project that they launch, and they will, frankly, scrap it, take the code, because the code could be valid, and proceed from there with the code already pre-arranged, pre-done, pre-chewed up, so to speak, and they'll take over and finish the project or hash out the details of the project. Is that a valid way of working? Hell no. There's going to be a lot of problems. Many problems that's going to happen. Why? Because I don't see that company taking that lightly.
there will be quite likely um, uh, there will be people getting fired for sure. That's inevitable. Ubisoft is identical in every sort of way to EA, if they are not worse even. So, Assassin's Creed Shadows, what we see. First off, the environment is, for lack of better word, luxurious. Okay? It's the best environment in any video game that I've reviewed here. It's even better on a PC because you'll see those trees over there in the distance moving. Right now, they're stable because we're on the PS5. This was the only game so far that my console actually complained about heat issues. So the console basically was saying, I'm overheating, shutting down. That's what happened. She shut down automatically to protect itself. Given that that day was excruciatingly hot here in Portugal. It was above 45 degrees at night. Okay, at night. So, yeah, I can't really complain that she was bitching about the heat. I was bitching about the heat. My wife was bitching about the heat. Um, back then, my wife. But let's just say that this game has the best environment and the seasons change. Sure, it's an automatic season, it's not seamless, it doesn't change over time. It loads up a completely different map with completely different quests, by the way, according to the seasons. And that's tremendous. That's an evolution, a very positive evolution of Assassin's Creed. Sure, we had the issue with this character, Yasuke, that no one really knows if he was real. He was. Okay, there's there's ample proof that he was real. Um, but we already glossed over that in a video that I did already about how toxic gamers are actually turning video gaming into something atrocious because of their political views, namely extreme rightists that play video games. They want everything to be non-female oriented and non woke, as they call it. They have no concept of the word woke. We already brushed over that as well, and the concept what woke really means. But in this case, the characters are well driven. The storyline is well constructed. A little bit on the confusing side at the beginning. It's not as linear as other games of the franchise, but it's a refreshing note as well. It lets this be a lot more sandbox than previous entries, and that's very good. That's a step on the right direction again. But the toxic game players said, no, 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 we like linear stuff. What I have to say is, if it was non-linear, they would bitch about not being linear. So, fuck them. No, no, in all honesty, fuck them. So, Yasuke is very well put together, a very complex figure. And now let's turn into Naue. I would have done this a little bit different. I would have put points on the map that we could bring about the characters, change the character, not in the menu. But that's just me. It works just the same. No problems, no issues, no nothing.
So, oh, this is one of the first games in a long time that our characters cannot grasp at bare rock like this. There's nothing to hold on to, so she falls. This is very well done. I like this. Huge loads. Also, another thing that came back, and I'm going to explain, is this. She's fully on the ground being a ninja. She raises, she crouches, and she is on the ground. Well done, Ubisoft. Very well done. I like this huge loads. So I'm trying to figure out a way to get into the castle because one of the jumps, well, what we call faith jumps, whatever you guys want to call it, I call it faith jumps. Whenever you jump from a very big height into this, which is, it doesn't look like something solid, but it is, you're going to break your back and possibly even die. Okay? So you have to have faith to jump that. Really? No. That would kill you. That's one of the big things here on Assassin's Creed that everyone says they're not realistic. Of course they're not. This is fantasy. Idiots. They have no... Most of the guys out there that criticize video games are frankly idiots that, well, they do have the basic concepts of how physics work, but physics doesn't have to apply to, you know, everything. Just a few things. Oh, and she's the only one with an effective hidden strike. Yasuke, well, if you strike that guy in the presence of these two guys, they would have become alerted. Okay? So, bear that in mind. Very well done concepts on the game. A little bit more realistic, a little bit more less intuitive than, I don't know, Odyssey, Mirage, or Valhalla, but a great step in the right direction. Why did this game fail? Why did it flop? That's just it. It didn't. Its sales are out of this world. They are very good sales numbers. Top game bought on 2025 so far. Top game on Steam for 3 weekends in a row. Top game on PSN 5 weeks in a row. Come on, it didn't flop. This is wishful thinking from the toxic gamers that wanted Assassin's Creed to disappear, to flop, to not exist. But did they made it? They were silenced not only by the numbers, by the real fans. The real fans put them on their place. They really said, look, my friends, go fuck yourselves. And you know what? They sort of quit. They did. They sort of quit. They stopped their stupid campaign to kill off Assassin's Creed. Many of them joined the ranks of real fans and said, okay, they're really going in the right direction this time, and I'm going to stick with it. I'm going to stick with Assassin's Creed. But of course there were hardcore players that said, no, this is rubbish, this is crap. The only Assassin's Creed that I like is number 2, number 3, or whatever they spouted or vomited out of their nonsense words. Anyways,
This is a great game. Well worth, and I'm saying this with my throat really clenching, but it's well worth the full price. Okay, you have tons and tons and tons. Come on, let's see the objectives for that. This is the tons and tons and tons of content that you can have, and we're still missing one here. Come on, guys, this is enough content. This is well worth, and there's DLCs on the horizon. There's one coming out in October that I will review around December because I need to have a lot of hours of gameplay to evaluate it. So, sound in terms of sounds, the music is my only complaint, okay, about this game. Sometimes it turns into a little bit too pop for something that is medieval. Sometimes they wanted to associate this game with the, I don't know, the anime community, or they wanted this game to be set apart from Ghost of Tsushima. I'm not sure. They did something, and I didn't like it. I loved previous entries of the game, and I have them on my Spotify. It's one of my go-to musics is the soundtrack of Assassin's Creed. Up so far, I love them all. Didn't love this one. It does not reflect what the game is. Something medieval. Hell, even Animus is like this. And Animus is not something that you have a character on, or you do, but it's just on specific stages. Animus is this. The projects and the exchange. Here you can actually gain enough of these coins, in-game coins. You can actually gain them in-game. They aren't cheap stuff. Okay, they really aren't. But I like them a lot. Anywho, so to finalize, 0 to 10 stars, which is now the benchmark here on the channel. 0 to 10 stars. I'm going to give it a 9. I really wanted the music not to disappoint me. The gameplay doesn't disappoint me, as I said. The graphics, well, they speak for themselves. They're luxurious, they're lovely. And the characters are well driven, the storyline is very well done. Even the movements being different from one character to the other. Now we're being really light-footed, a ninja style, and Yasuke being more of a grunt, a real samurai, with just let me just say, comparing Nawe to this is also one of the parts that I hate. There's too much bushes and stuff, and our character becomes too embroiled on it. Didn't like that one bit, but that's just a small detail. This is avoidable if you just walk on the paths. So let me try to get on top of this. I'm sorry, let me go this way. Yeah, sometimes you have to look for alternative routes, and that's cool. I like it a lot. So let's analyze this. 0 to 10 stars. 9 stars for sure. 9 stars, guys. This is well worth the money. You have tons of hours of gameplay, luxurious environment, tremendous storyline,
this will keep you entertained, which is the function of a video game, for a long time. I have more than 30 hours of this game, and I'm not in any rush to finish it, by the way, because I wanted it to last. And I'm going to go for the platinum on this one for sure. So, this is a return of Assassin's Creed to a more classic touch, in which you play as a grunt or you play as a stealth unit. Beautifully well done. Two characters so distinct from one another. You cannot expect to win every fight straight on, mano a mano with Naue, okay, with this character. Impossible. Or very, very hard. Not impossible, but improbable. With Yasuke, that is in the ballpark. You'll be able to do that. No problem whatsoever. Okay? Guys, I recommend this game vividly. It's one hell of a game. So, if you get the chance, buy it full price. You will not regret that decision. And I cannot say this for every... Look at this. Come on, every brush is moving. Come on, guys. This is taking the PS5 to its more extreme of extremes. The game that will be for certain above this one is Death Stranding 2 on the beach, for sure. I hope. Anywho, 9 out of 10, guys. Buy it, enjoy it, love it. You will not regret it. So, I'll see you all next time. Until then, play on. Olá e bem-vindos! Vamos começar então a análise aqui ao videojogo Assassin's Creed Shadows. Mais nova entrada na franchise Assassin's Creed, que vai ter alterações. Para começar, a Ubisoft delegou a criação de novos projetos deste jogo para outra empresa, que a empresa pertence à Ubisoft. Okay? Ela é como se fosse a BioWare da Ubisoft. Comparando a EA à Ubisoft, a EA tem a BioWare. Não me perguntem o nome destes senhores que vão se dedicar a este jogo. Porquê? Porque é uma empresa chinesa. Eles já disseram que vão mudar o nome da empresa para ser mais facilmente entendível. Ia ver aqui. Acabamos com os brigantes e avançar. Grande jogo. Está aqui um jogo para as andanças. Houve uma distinta mudança de direção. O ambiente é, para falta de melhor palavra, luxurioso. Nós estamos aqui à noite, não dá assim para ver grande coisa, mas como veem, a roupa dela fica molhada com a chuva, ao contrário de outras instâncias que isso não acontecia. Brilhante jogo. Vê-se que houve muito cuidado com este jogo. Os mini-jogos são extremamente interessantes. Um deles é este, que é fazer isto que vamos fazer. Não me perguntem o nome disto, porque também eu não consigo pronunciar, eu não quero insultar ninguém que é japonês.
É lá, este é difícil. Vou lixar tudo. Opa. Quando nós erramos, isto torna-se um bocadinho mais rápido para as pessoas não perderem aqui muito tempo. Também é bom. Nem toda a gente tem destreza de mão. Eu vou tendo, mas às vezes me atrapalho. Eu vou admitir. Bom, este é um dos mini-jogos. Há outros que é rezar em altares, há outros que é descobrir papiros. Bom, há muita coisa a fazer aqui neste jogo. Ao contrário do que os senhores tóxicos andam para aí a dizer que o jogo não tem conteúdo nenhum. Mentira. Mentirosos. Aliás, não são mentirosos, são muito mentirosos e até que enfim o pessoal se apercebeu disso e basicamente... está ali qualquer coisa. Eu já vou explicar o que é isto que está aqui no lado. Isto é currency para comprar coisas na loja do jogo. Estas keys, ou points, como eu e toda a gente chama, estas coins servem para comprar coisas numa loja que eu já vou mostrar. Que é um género de loja que põe coisas da loja grande mais baratas em promoção. Mas são itens únicos. Uma peça de um conjunto. Isto é, depois teremos de esperar para comprar o resto do conjunto quando esse resto aparecer. Se aparecer. Bom, vamos lá analisar o jogo. Graficamente foi o único jogo até hoje que deixou a minha consola a dar um aviso de sobreaquecimento. O que já por si... Bom, esse dia era muito quente, 45 graus à noite, e toda a gente estava a queixar de calor. Eu, minha mulher, meu filho, toda a gente. Na altura nenhuma. Agora, este jogo... Como é que eu ia dizer? Graficamente está ótimo. Está extraordinariamente bem feito. Uma carta de amor aos fãs, aos verdadeiros. Em termos de ambientes, é dos melhores ambientes que eu já tive o prazer de analisar aqui no canal. Som está muito bem feito. Jogabilidade entre esta personagem Naue e a personagem Samurai, que é o Yasuke. Já tivemos o vídeo a falar do Yasuke. E a possibilidade dele não ter existido ou ter existido de outra forma, blá 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 blá, vamos esquecer isso. As personagens estão estupidamente bem construídas. O sistema de jogo é diferente de uma personagem para outra. A Naue não é suposta ganhar
sessões de pancadaria, porque ela é furtiva, não é confrontativa. Ela é que é a assassin. O Yasuke é um samurai. Samurai é para ir para a porrada. Quando há um castelo a tomar ou algo do género, Yasuke é primeiro e depois a Nao é para apanhar os tesouros. Porque às vezes os tesouros são preciso ela subir para cima de coisas que o Yasuke não consegue. Depois temos a música. E esse é um dos muito poucos pontos negativos deste jogo. Eles enverdaram mais por uma faceta um pouco mais pop em algumas batalhas. Não sei se foi para associar o jogo à comunidade anime, ou não sei se foi uma tentativa deles se separarem do estrondoso sucesso Ghost of Tsushima. Não sei. A única coisa que sei é que não parece muito um jogo japonês nessas ocasiões. De resto, tem microtransações, como qualquer outro jogo hoje em dia. Vamos dar passagem aos soldados. Tem um autopiloto, que é maravilhoso, mas esses outros também já tinha. Bom, música. Eu tenho a banda sonora destes jogos, Assassin's Creed, todos eles. No meu Spotify são um dos das coletâneas que eu mais gosto de ouvir. Esta não gosto de ouvir, porque eu estava à espera de algo mais na linha de Ghost of Tsushima, mais clássico, mais medieval, e eles foram mais pelo anime e eu não gostei. Portanto, a música deixou um bocadinho a desejar. Atenção que isto é a minha análise. Eu recomendo sempre toda a gente a comprar os jogos e analisarem elas próprias. Dito isto, vamos então analisar o que é o Animus. Sabem, o mundo real. O mundo real é algumas missões num mundo virtual, em que não passamos por ser uma personagem feita de montes de pontinhos. Exatamente esta personagem que está aqui no Awakening. Algo muito semelhante a isto. E Animus é basicamente isto. Projetos. Projetos que abrem armaduras, armas e outras delícias que nós podemos comprar. E isto é Exchange, uma loja mais pequena, onde podemos gastar aquelas moedinhas que eu apanhei ainda há pouco para comprar estas coisinhas que são basicamente trinkets que aumentam as nossas capacidades em combate e peças de armadura. Mas se nós queremos realmente toda a loja está aqui. Eu não mostrei esta parte, esqueci-me na parte no review em inglês. Aqui está. Praticamente todos os meses eles metem aqui coisas novas. Brilhante. Brilhante Sun and Moon. Muito, muito bonito. E depois temos aqui packs dual. Espetaculares. Irrealistas, completamente irrealistas, mas espetaculares. Packs só para cada um dos personagens que estariam disponíveis por aqui ou não. Estas aqui podem até ser únicas, como vocês veem, que ela é única. Há uns que fazem parte, outros não, é um pouco confuso. Vocês veem, depois podemos ir aqui ver as coisitas.
Temos cavalos. Em muitos aspectos não há navio. Desta vez não há navio. Mas podemos decorar a nossa aldeia. A aldeia que nós próprios construímos a aldeia e colocamos os edifícios já na nossa escolha. E isto aqui são os nossos aliados. Também podemos decorar os nossos aliados à nossa escolha. E depois tem os standard, que é mais XP, blá blá blá. Aquele dinheiro, os Helix, esses são comprados a dinheiro real, não dropam em jogo. Bom, avaliação final deste jogo, 9 de 10. 9 de 10 estrelas. Só não dou as 10 por causa da música, decepcionou-me amargamente. Estava à espera de uma coisa e foi outra completamente diferente. Há partes que fazem lembrar Ghost of Tsushima, partes mais clássicas, tipicamente japonesas medievais. Mas depois, durante as batalhas, aparvalha e vai mais para o pop japonês, género anime. E eu adoro isso em jogos como Dragon Ball, mas não gostei aqui. Aqui deveria ter sido mais cheio. Portanto, pessoal, vale os 79€ do preço inicial. Eu digo isto, estou-me embrulhado, mas sim, vale os 79€. Vale o investimento. Já está um DLC pelo menos na calha, eles estão a dizer que é mais do que um DLC. E este jogo faz parte de um projeto de 3 jogos. Bom, não são 3, são 4, mas era Assassin's Creed Crimson e Jade, em que Crimson passou a ser Shadows. Jade é na China e ainda está em desenvolvimento. Depois teremos Assassin's Creed Hex, o terceiro jogo. Assassin's Creed Hex está para ser multiplayer, apenas multiplayer, e tem a ver com as bruxarias como nós vimos em Valhalla. Esse jogo ainda está em desenvolvimento e pelo contacto que eu tenho na Ubisoft, o desenvolvimento tem estado a ser lento por causa da mudança das equipas. Tanto que a equipa da empresa chinesa fez scrap praticamente a todo o projeto. Mandou todo o projeto para o lixo. Nem aproveitou o código do X. Eles têm uma visão, vão apresentar a visão na próxima reunião de investidores da Ubisoft, que será em janeiro. Esperemos que o jogo seja lançado a meio ou no final de 2026. Quanto a Jade foi todo para o lixo também, mas eles já estão em franca desenvolvimento. Esse aí já está a 100% em desenvolvimento. Porque essa equipa quis que seja nova equipa a gerar todo o projeto. Eles não querem a equipa antiga com a chancela nos novos projetos. Devem ser eles a quererem fazer um bocadinho de nome dessa nova equipa. De qualquer forma, pessoal, 9 de 10, comprem, desfrutem, adorem este jogo, porque este jogo é clássico. Vai ficar nos anais da história dos videojogos, com certeza, pelas melhores razões, até porque venceu os jogadores tóxicos, porque esses foram todos considerados mentirosos, estavam todos a dizer que o jogo ia ser uma porcaria, e acho que ia ser injogável, o conteúdo era woke, blá 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 blá, não tenho visto nada woke, existe relações homossexuais aqui, que já existia em Odyssey, em Valhalla, Mirage não tenho a certeza, mas acontecia. Então lá faz parte da vida. Okay? Dito isto, pessoal, também esses senhores disseram que era woke, e esses sabem o que é woke, já tive um vídeo a falar disso. Portanto, pessoal, 9-10, fiquem bem, vemos todos no próximo vídeo. Até lá, joguem muito.